4. Right. Jab. Move. Boxing was a preserve for men. Talking about body shots, there he aims low and then fires upstairs. A perfect feint. That's what I call look down but come up. But if men can box, some women proved that they can too. Did not really fight her. Oh, big right hand! One punch! That is it! Forget about the count. It is over. Tim Burr. Wow. One of them is ours. I want to be a world champion. This male-dominated and chauvinistic world does not accept a strong woman. Family yoyo. Chatgomkwekwe, there was a bit abuse. I was young, beautiful and strong. They tried to abuse me, but they failed because I was strong. Female boxing existed as early as the 18th century. Elizabeth Wilkinson was the first recorded female boxer in the history of the sport. Then rose other fine female boxers like American former boxer Layla Ali, the daughter of world-famous boxer Muhammad Ali. Although women have participated in boxing for as long as the sport existed, female fights had been effectively outlawed for most of the boxing history, with athletics commissioners refusing to sanction or issue licenses to women boxers. Ndaona kuti boxing ndo yatonzera yangu yekurarama. Ndaona zvamira ipapo munzira yangu. I prayed hard and I asked God for more favor and kuti Mwari va create nzira. So at that time, even now, and I don't fear, I just follow my words, the Bible. I approached Minister Sham. Kuti not farira boxing, I shared with him kuti nyaya yangu ndeyekuti ndakarwa fight yakadai nemuZambia nainzi Esther Piri ndakamurova kuZimbabwe clubs. Takuda kudzokera kuZambia tinoita defense ndopakatanga onzi azviite. Saka ndakatoti mambo nditendere pakutanga. I started shouting media everywhere. Mambo nditendere pakutanga ndiite. Muda ndiite here nzenza inini. Ini ndatoona ndopanda kuti kwanza ndiwane nzira yekurarama napo. So Minister Sham wakandibatsira na mama cheke kuburikidza kunosvika kuofisi ya Mr. Chigwedere ndiwanga uri Minister of Sports. They understand me. Kusvika kunogara pasi kwavakaita boxing board chairman wedu Mr. Richard Wondo vakazvinzwisisa vakaudzwa kuti hatingarave tikabatirira before 1980 tiri mu Zimbabwe. Mupe mukana mwana aite vakataurirana kusvika vakawirirana. And the secretary and the chairman of boxing board vakandipa license and I became the first female professional boxer in the country. It was only in 2001 when the first World Championship for women was held in Scranton, USA. In 2009, the Olympic Committee's Executive Board announced that women's boxing will be included as an official event in the 2012 London Olympics. However, women's boxing still has a long way to go before it reaches the highly renowned status of its male counterpart. But it cannot be denied that there are a lot of female punchers worthy of our appreciation. January 26, 1983, a future champion was born. Monalisa Sibanda grew up in Old Mavuku, a high-density suburb in Harare, the capital city of Zimbabwe. Her father deserted her mother, Lucia Muungani, when she was 3 months pregnant with the future world champion. Amai vangu na baba wangu vakarambana. Iri nhumbu yangu, mama wangu akatakura nhumbu yangu inini. Anzi ine 3 months. Ndakazorerwa kumusha kwana amai ndokwandakazvarirwa kumusha kwana amai vangu kwemhuri yekwaMuungani. April 1992, at the age of 9, Monalisa lost her mother. 1992 ndogore ranga rakashaya mama vangu. Taigara nagogo. Amai vaamai ainzi mbuya Muungani. Monalisa akakura akafirwa namai ari mwana mudiki. Ndokubva ndangopiwa nevabereki vake ndokubva ndamurera. 1997 ndaendera neboxing redi. Ndaigona chikoro zvekuti zvaitoshamisa vanhu kuti nguva yaisamuswera ari kuground but akapinda muklasi futi anogora. Monalisa ndakamuticha pamabhuku primary school 1996 grade 7.
anga ari mwana aiteerera muklasi achikwanisa kusupervisa vamwe kana wakamuti anga atori group leader aisupervisa vamwe muklasi. Masports ndo kwandaishaina naye ukaenda kuground wobva watoziva kuti mwana wangu anga ari overall pane zvose zvaiitwa time iyoyo. Grade 7 yangu ndakapasa ndikabuda ne9 units. 1998 ndanga ndave form 2 ndakashayirwa mari yechikoro kuti ndichienda kumberi. First term ndakatonyora ndikapasa 7 subjects dzangu dzandaita. Form 2 ya pakati gogomva vashaya mari yechikoro pakutaura kwavaitawo yashayikwa. From that time ndakatombobva kumba zvezvokuti ndakabatika noti chikoro ndaigora. Masports aenda kuti ndogona kushaya kwekumaitira. However, she always wants better for her kids. I want them to live in the life of a champion. That is my dream. I want them to go to school more than I want them to go to school. I don't want them to stop school like what I did. That's why I am training hard. I am working hard. I want them to go to school. Inanongotikurudzirawo nekuti takasarudza kuti tisiye zvomastreets kune vamwe vanoita zvomastreets kuita madrugs zvechipfambi chichi. At the age of 14, faced with extreme poverty and hunger, Monalisa had to work for the next meal. I moved home ndikatsvaga basa. Sisi vangu vanga wamuvha vari my field at tender age. Ndikanoenda kutera sisi vangu ndikanotaura navo. Sisi vangu vane mafambiro avaita vakanditi Mona, I don't want you to join me, just be strong. Vandibatsira kutsvaga basa. Ndakatsvaga basa at 14. Being a fighter herself, she had to overcome. Ndaenda kuna sisi vangu bva ndaiona magara avaita and I know I have to go home. Ndadzokera kuna gogo vakanditambira. Vanditambira ndiripo pamba pai vandiswera ndakambojoina tashinga marimba crew. Ndo first movie yandakaita pazvaramba. Gogo vandizvemarimba zvisiyana nazvo. Ndava ndajoina wodza iye marimba. Vawaramba futi gogo akati zvinoendwa mabhawa asiyana nazvo rinherera zvichengeti. Vandajoina tashinga again yemadrama. Ndatendera zvaramba. Samukutendera muyemene pandikaona futi boxing richiitwa rakutirwa kunonzi kwakamunhu kumashops. Anomboita musikana uyu ini ndirerova zvokurova zvinhu. Where her disciplinary stance led Monalisa to boxing. Ndaimutsigira nguva yendaitorida ndichitomuperekedza. Saka ndaona boxing richiitwa ndikangofunga iri weekend ngati no, I have to go and challenge. Ndatopfeka sketi yangu mastrippers angu. Vakomana varipinda vakarwa varo. Ndandapinda muring ndandachallenge. Mama challenge umwe mukomana. Ainzi Enoch. Ndandarovana naye naMisheki Gwatura ndandarovana naye ndandavarova. Ndefuti pari mudiki dzingori nyaya dzoti tinozoita kuzounzwa sizotasiri tese. Hanzi nevakomana wakakura navo vaidzisa venavo pamabvuku primary. Hanzi angari munhu airova, hanzi angari munhu aida fight. Zviro zvaita kuti arazowo zvedhudhu zvazve. Hanzi if I'm not mistaken, hanzi akatanga kurova chikoro chese pamabvuku primary vari grade 5 vachirova vakomana zvisina vasikana. Kuchikoro taitotemba naye tikadenha asipo taizotoita inonzi chii ya dzokorore nesimba Monalisa uya tatisina kana chokuti ya maiwe airova zvisingaiti kana vakomana angasina kana kuti chii. And in May 2005, Monalisa became the first female professional boxer in Zimbabwe. She won her first professional fight against Esther Piri of Zambia. Sadly, she lost her second bout. Sibanda, don't certainly ride her off because she will certainly just... oh, there you go. That's a big punch. That is a big punch. And you can see... This is an absolute brawl, and she's gone down. Monalisa Sibanda's gone down. Wow, there you... She lost her daughter in a car crash in South Africa.
ndakafirwa natatenda. That was my worst. Maruzi randikaita tatenda akafanira kuluza kwandakaita mai vangu. Uzi anga ari so friendly mwana yeye. Aitaura anga nekabit character kangu so. Zvimwe zvinhu andoita inini aive ari mazviri. Saka pangu ndakaluza tatenda ndakatomborwara nedepression. And her marriage collapsed. 2017 in September, I was shocked. Ndiri ku Reuton Sports Club, ndichi receive my divorce summons. I cried. Ndiri ikoko kuti after all, what have I done wrong? Kana pane zvanga zviripo takadi kutaura kana kuti takaita ma meetings ekumba zvekuti vanhu makarorana ka. Hapana, kumubvunza. That time akabenda ku South Africa kuti ndisamubvunze kana ndisaende paari kuchechi kuya. It was not easy for me. Ndakararama mu depression. But I thank God to be a boxer. Zvakandibatsira. Ndaita depression iyeyi ndakaipedzera mu training. Ndakatraina zvokuti kana kuno kumhanyira ndaita every day ma 18 k's ma 15 k's. Navana vaishaya kuti chindaita kuti nditsvage hope. On the 19th attempt, Monalisa returned to the ring in Nairobi, Kenya. The self-proclaimed Queen of the Jungle conquered by defeating Joyce Awino of Kenya in a unanimous judges' decision after 10 rounds and won the WIBA Light Welterweight Intercontinental Championship. Irishavai. Mendro yepasi rose yandakanotora Kenya. Thank you. Ngokuita huku. Saka zvoitwa seka nazvadai. Ndinofana kurirwira futi kuti defender. Kaviri. Kaviri. Ndikati defender kaviri ndichikunda. Pandezenge ndakudefenda nenisasanyonyonzi mhanya. Apa zvakureva kuti muzukuru wenyu mona uye ave world international champion. Boxing iriya pachiri chitoko maresults ayashava. Thank you very much. Totenda nemi makatichengeta nekutikudza nekutishingisa nekutisimbisa. Yeah, I'm feeling right. Currently residing in South Park, Harare, Monalisa has embarked on yet another life-transforming journey. She's my Zimbabwean girl. She's always looking fine. She always do me right. She's my Zimbabwean girl. Yeah, she looking fly 'cause she does what she likes 'cause she's Miss Independent. She don't get scared of nobody. Yeah, she don't need none 'cause she's got it. Oh, she's smart, she's beautiful. Training future world champions on a rented space in Highfields, Harare. Like ndiri mufield imomo I've registered Dynamite Girls Sports Trust. Give back to the community. Ndoda kubatsira vamwe. Hers is definitely a story of determination. Inspired by fellow professional athletes such as American Ronda Rousey, who have conquered the martial arts world and got inducted into the UFC Hall of Fame and in movies as a crossover star.